Good evening, my dear students. Now in this video clip I discuss about the resistance of the material. Now already you know that resistance. What is resistance? The opposition offered by the material to the flow of electric current is called electrical resistance. Here you say, simply you say resistance, that is actually electrical resistance. Fine, okay. Now resistance, it is represented by what you say, that is a capital letter R, and circuit symbol you draw like this. It is a circuit symbol. Variable resistance you draw like this. An arrow mark you draw the arrow mark, that is you said to be variable resistance. And resistance box is represented by like this. This is the resistance box. Suppose it is a fixed value. Suppose you draw the arrow mark, it is the variable resistance in the resistance box. But already you know that resistance, SI unit of resistance is what you say? Ohm. SI unit of resistance is ohm. Define that 1 ohm. If we applied potential difference is 1 volt, then it maintain the current in the conductor is 1 ampere. Then that resistance of the conductor is, that is said to be 1 ohm. Yes. Now, what is the conductance? What is the conductance? It is the conductance is the reciprocal of the resistance. Means conductance is equal to 1 upon resistance. 1 upon resistance. It is the reciprocal of the resistance. SI unit is you say mho. ಅಂದ್ರೆ ಓಂ ಬರೀತೇವಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ವಿರುದ್ಧ MHO mho. Symbol is like this. Symbol is like this. Or you said to be one more unit, that is you said to be Simon. SIEMEN. SIEMEN. Simon. Then resistance of the material depends upon what are the factors. First you have to say it depending upon nature of the material. That is the nature of the material. Now what is the nature of the material? Suppose this is the, yes, this is copper wire. Yes, another one is what you say, aluminum wire. Both of there is the diameter is 1 millimeter. It is also diameter is 1 millimeter. Idardu 1 millimeter diameter. Idu 1 millimeter diameter. Or length is 2 meter. Length is 2 meter. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ಎರಡು ವೈರ್, ಬಟ್ ಎರಡರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ 1 millimeter, ಇದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ 1 millimeter, ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ 2 meter, ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ 2 meter. Now suppose the resistance of the copper is R1, resistance of the copper is R2. Definitely what you say, R1 is not equal to R2. Copper wire resistance you, aluminum wire resistance ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೇಗಿರ್ಬೋದು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ R2 is greater than R1. ಯಾಕೆ? ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದೆನ್ ದಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅದದ್ದು ಕಾಪರ್ ವೈರ್. ಇದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್. Then you come to the dimension, depending upon dimension of the material. Dimension, it means suppose you change the length, change the dimension. If you change the diameter, change the dimension. Once diameter change ಆಯಿತು, increase ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ radius increase ಆಗುತ್ತೆ. Once radius increase ಆಯಿತು, cross section area increase ಆಗುತ್ತೆ, pi r square increase ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ diameter change ಆದ್ರೆ ಏರಿಯಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ resistance depending upon what are the factors. Resistance of any conductor.
any material. It is directly proportional to its length. Directly proportional to its length. Resistance of the emitter wire depending upon its length. More length, more resistance. Less length, less resistance. Then it is resistance of the material is inversely proportional to cross section area. How it depends? Resistance of the material of the conductor directly depends on its length and is inversely proportional to cross section area. Then R is proportional to L by A. Yes? Now R is equal to constant into L by A. What is this constant? This constant is rho L by A. This rho is you say to be resistivity. What you say? Resistivity of the material wire. Then R is equal to rho into L by A depending upon length and cross section area. What is rho? Rho is equal to A divided by L into R. It is the expression for resistivity. Suppose you substitute the area either pi r square or you say to be pi d square by 4. Area in terms of diameter ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು, in terms of radius ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ. ಅವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Now you define the resistivity. You define this resistivity. How you define it here? If L is equal to 1 meter, then A is equal to 1 meter square, then rho is equal to R. How you define? Resistivity of any metal wire is the resistance of that material of unit length of unit cross section area. Once again I repeat, resistivity of the material is defined as the resistance of that material of unit length of unit cross section area. Unit length means 1 meter. Length 1 meter ಇರಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಯೂನಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್? ರೋ ಇದು ಏರಿಯಾ ಏನು? ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಲೆಂತ್ ಏನು? ಮೀಟರ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಓಮ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ? ಓಮ್ ಮೀಟರ್. Ohm meter is the SI unit of resistivity. Once again repeat, the resistance of the material is defined as the resistance of that material of unit length of unit cross section area. Resistivity is defined, it is also like this. Suppose you take 1 meter, 1 meter, 1 meter cube. Now see, 1 meter, ಇದು 1 meter ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು 1 meter ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು 1 meter ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ 1 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ is also known as resistivity. And one more point was here, this resistivity is fixed for one type of material. This resistance, that is the very low for the conductor, very high for the what you say insulator. Resistance insulator ಏನಿರುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ವೈರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ವೈರ್ ಇಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಇದು ನಾವೇನೋ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ
resistance depends on the dimension of the material, but resistivity independent of the dimension of the material, but it depends on nature of the material. It is discussed about the resistance, conductance and resistivity. Thank you. Good evening, my dear students. Now in this video clip I want to explain very important derivation, that is expression for drift velocity. The two important definitions are there in this derivation, that is drift velocity and the relaxation time. Now see here, it is the conductor of certain length. There is no potential difference applied across the ends of the conductor. At that time electrons are random in nature. This is the conductor now. See here. Now at room temperature, the electrons inside the conductor, they move random in nature. ಕೆಲವೊಂದು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ಬೇರೆ 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 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ನಾವು ಇದು ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಮೇಷನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇದೇನು ಬರುತ್ತಾ? 0 ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೀಗೆ ಎವರೇಜ್ ತೆಗೆದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ 0. ನಾವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ is 0. Then you apply the potential difference, what happens? ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಇದು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಇದು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಇದು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಫೈನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ವಿ. ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. And then electric field across the conductor and inside the conductor in this direction. Then electrons are moving in this direction. How they move? Now the electrons are collide one and another inside the conductor. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಲೈಡ್ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ನಾವೇನಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತೇವೆ. ನಾವು ಮೂವ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ, thousands, so many electrons. They drift from one point to the another point due to the successive collision. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾವು VD ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ದ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಎವರೇಜ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕೊಲಿಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಲಿಜನ್ಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾವೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತದ. ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ F is equal to charge into electric field. That is a negative charge minus E into E. ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ said force is equal to mass into acceleration. Acceleration is equal to force divided by mass. ಅದಕ್ಕೆ acceleration of the electron inside the conductor, vector A is equal to vector F divided by M ತಗೋತೀವಿ. F is minus E vector E divided by M. Equation number 2. Now final velocity after collision. ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ, ಹಿಂಗ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಯ್ತಾ, ಮೂವ್ ಆಯ್ತಾ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ
that final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into t. P is equal to Pi plus At. ಅಂದ್ರೆ P is equal to U plus At ತಗೊಳ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ತರ. U it means Pi initial velocity. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವಾಗ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಹಿಂಗ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಈಚ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ 0. Then velocity at any instant of time, that is said to be drift velocity, that Vt is equal to 0 plus At. Now this is velocity, is drift velocity. Vt is equal to minus E into E divided by m into t. Why? Because A is minus E divided by m t. You know Pd is equal to minus E into E divided by m into t. T is said to be relaxation time. How you define that is the relaxation time? ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಲಿಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿರ್ತದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತದ, ಮತ್ತೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಈ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ, ಸೇಮ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಹೌ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ದ ಎವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಎವರೇಜ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕ. ಎವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ relaxation time. This is said to be relaxation time. Now drift velocity define ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ drift velocity, and relaxation time ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ relaxation time. At that time, that is substitute tau Pd is equal to E into capital letter E divided by m into tau. Then drift velocity, its magnitude is minus E into E divided by m into tau. It is, that is said to be expression for the drift velocity. It is a very important derivation. Ask in the examination for 3 marks, and afterwards in a test paper each and every day you have to give, that is the question, obtain the expression for the drift velocity and derive this expression. It is equal to minus E into E divided by m into tau. E ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಟೌ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮು, ಪಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good morning, my dear students. Now today in this video clip I want to explain the derivation of the current, that is the expression for the electric current in terms of drift velocity. In other words, it is also said to be, that is a relation between current and the drift velocity. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, relation between current and drift velocity. Already you know about the drift velocity. What is drift velocity? The average velocity with which the electrons drift inside the conductor is called drift velocity. It is represented by what you say, Vd. Now you obtain the expression for the current flow through the conductor and you by applying the potential difference. There is a common diagram for all this one. This is the conductor of length L. L is the length of the conductor of cross section area A. Now you apply the potential difference V across the ends of the conductor. It is a positive and it is a negative. It is said to be higher potential and it is said to be lower potential term. Now to take the small area, the distance between these two area is said to be delta x. Suppose this is said to be L, this is said to be M. Okay, distance between these two is delta x. That value is said to be V. Now when you apply the potential difference, the electric field exists inside the conductor is E.
then what happens? By the application of the electric force, the electrons are drift opposite to the direction of the electric field. Now the electrons are drift in this direction and the current flow through, this is from right to left, but current flow inside the conductor from left to right, the opposite to the flow of electrons. Now L is the length of the conductor, E is the electric field, I is the electric current, A is the cross section area, E is the electron, PD is the drift velocity, L is electron density. L is electron density, it means number of electrons per unit volume. The number of electrons is equal to N into V. Now the relation between potential difference and the electric field, that is E is equal to P by L. In previous chapter, that is E is equal to what you take, P divided by D. Instead of D you take, that is the length. Or one more point is there is E is equal to minus dV upon dx you have to take. Instead of dV you take a V, instead of dx you have to take a L, it is only magnitude. Now electrons are drift here. When electrons are drift inside this one, it means charge is drift here. With velocity, drift velocity Vd, the distance covered by that is electrons or a charge in time delta t. Delta t time nolaga ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಲ್ಲಿ electrons ಅದು charge flow ಆತು conductor ಒಳಗಡೆ, that is delta x. That delta x is equal to velocity into small time t, because velocity is distance over time, distance is velocity into time, velocity into time. Now value of the conductor for delta x, idistike value ಏನದು, P is equal to A into delta, area into length is give the value. Yes, that is V is equal to A into what is delta x here? Delta x PD into delta t, PD into delta t. Value is area into drift velocity into time delta t. Now a number of electrons drift in a volume V, that is N is equal to N into V. Why? Because electron density is number of electrons per unit volume. Therefore, N is equal to N into V. N is equal to N into V. Now, N is equal to, there is the volume here. This is the volume. This volume is A into Vd into delta t. A into Vd into delta t. Small letter is electron density, number of electrons per unit volume. But capital letter N is number of electrons only. Small letter N is electron density. Total charge flow in time delta t. ಇಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಇಟ್ಟು ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತವ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಲ್ಲ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಂಟು ಎ. ನಾ ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀನಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇಂಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ವಿ ಡಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, equation number 4. Now according to definition of the current, the rate of flow of charge divided by time. Charge divided by time, you take the delta t here, n into a into e into vd. By definition of current, I is equal to charge divided by time. Therefore, instead of delta q divided by delta t, I have to take n into a into e into vd. This is the expression for the electric current flow inside the conductor in terms of drift velocity. Or it is a relation between electric current and the drift velocity. It is a very important expression. Ask in the examination. This is for 5 mark. This is for 5 mark. Now see here, in this expression, simply whatever on the board, that much you have to write in the answer paper. That's all. Okay. Thank you.